Welcome back to my channel JBR Online Classes. Like, share and subscribe my channel. So hello everyone, today I'm going to start exercise 2.1 from the book of ML Agarwal. लास्ट वीडियो में मैंने रिलेशन ऑफ फंक्शन के ऊपर में एक थ्योरी का वीडियो बनाया था. सो पहले वो वाला वीडियो देख लीजिए, फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. So here the first problem number 1. Find A and B. There are total 4 problems. I'm going to solve the second and the fourth one because it's very easy. As here A by 3 plus 1 comma B minus 2 by 3. It's called a ordered pair. So this ordered pair equal to this one. Okay. Now if two ordered pair are equal, then it will be the first component equal to the first component of the second one. And the second component is equal to the second component of the second one. Okay, so here A by 3 plus 1 equal to 5 by 3. Okay, and now here you can easily find out the value of A as you are reading in class 11. So I hope you can solve it. So first यहाँ पर 1 को subtract कर दो, then उसके बाद 3 cancel out, A equal to 2. As same as second component. So B minus 2 by 3 equal to 1 by 3. So B equal to 1 by 3 plus 2 by 3. So B equal to 1. Number 4, A plus B comma 3B minus 2. Ordered pair, this one equal to this one. So A plus B equal to 7 and 3 minus B equal to minus 5. So from that B equal to minus 1. Put down the value of B here. So it will be A minus 1 equal to 7 and A equal to 8. Now second one, sum number 2. Find X and Y if here the second problem. Okay, sum number 2, second problem. So 2x plus y comma x minus y equal to 8, 3. Okay, so these two are the ordered pair. So the first component equal to the first one, 2x plus y equal to 8. Second component equal to the second one, x minus y equal to 3. So here y cancel out, 3x equal to 11. So x equal to 11 by 3. And if x equal to 11 by 3, then from that y equal to x minus 3. So just put down the value of x, you will get the value of y also. Now sum number 3. If the ordered pairs A minus 1 and 5B belong to xy such that y equal to 2x minus 3, then find the value of A and B. Okay, so here xy is the ordered pair and which is belongs to this one. That means A minus 1 and 5B belongs to this one. So that means first here xy, the ordered pair, equal to with this one. Okay, that means x equal to A and y equal to minus 1. Okay, so just put down the value of x and y in this equation. Y equal to 2x minus 3. Then y equal to minus 1, x equal to A. So here A equal to 1. Now next, here 5b, the second ordered pair, will be equal to this one. So that means in that case xy equal to 5b. So x equal to 5, y equal to b. Same equation, put down the value and you will get b equal to 7. It's very easy, very easy. Now next, sum number 4. If p equal to 7, 8 and q equal to 5, 4, 2. Okay, two different sets, set p and set q. First you have to find out p cross q. Okay, it's p cross q, not p into q. Remember that. So p cross q, that equal to 7, 5. First one, the element of p. Okay, 7, 5, then 7, 4, then 7, 2. Okay, whenever you find out the value of p cross q, that means the first element will be always the element of p. Remember that. The first component will be always the element of p. So 7, 5, 7, 4, 7, 2. Okay, then 8, 5, 8, 4, 8, 2. In this way. Now next, q cross p. Okay, so in that case q cross p, the first component will be always the first element from the q. Okay, the first component will be the first element of q. So 5, 7, 5, 8 complete. 4, 7, 4, 8 done. 2, 7, 2, 8. Okay. Next, sum number 5. Set A equal to minus 1, 0, 1. Set B equal to 3, 5. So here you also find out the value of A cross B, then B cross A, and the last one B cross B. So A cross B same as the previous one, minus 1, 3, minus 1, 5, 0, 3, 0, 5, 1, 3, 1, 5. As same as B cross A. Now B cross B. B cross B means multiply. You have to multiply B set with B set. So 3, 5 cross 3, 5. So first 3 3, then 3 5.
Okay, next 5 3 and 5 5. Now the next one, sum number 6. If NA that equal to 2 and B equal to minus 1 0 3, then what is the number of element in A cross B? Now NA means the cardinal number of set A, that means number of elements in A that equal to 2. So here the number of elements in B that equal to 1 2 3, so NB equal to 3. Now you have to find out NA cross B, and formula is NA plus cross NB. NA cross NB, that means 2 into 3, so it becomes 6. Now sum number 7 as same as the previous one, so I hope you can solve it. It's very easy. Sum number 8. If A equal to minus 3 minus 1 0 4 and B equal to minus 1 0 1 2 3, then write the number of elements in each case of the following Cartesian product. सो ओके, सो पहले यहाँ पर हमने गलती से यहाँ पर मैंने हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके लिख दिया है, बट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको यहाँ पर सिर्फ नंबर निकालना है. दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है, और नंबर ऑफ एलिमेंट का तो डायरेक्ट फार्मूला होता है, आप डायरेक्ट फार्मूला से कर सकते हैं, इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं. मैंने फिर भी यहाँ पर निकाल लिया कि गलती से हो गया. सो नाउ फर्स्ट वन इन ए क्रॉस बी, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी. सो फार्मूला एन ए इंटू एन बी, दैट मीन्स क्रॉस. सो 4 इंटू 5, यहाँ पर 1 2 3 4 4 एलिमेंट था, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 एलिमेंट है. सो 4 इंटू 5 20. नेक्स्ट एन बी क्रॉस ए, दैट मीन्स एन बी क्रॉस एन ए. सो 5, 4 ऑल्सो 20. नेक्स्ट एन इंटू ए क्रॉस ए. ओके, सो एन ए क्रॉस ए मीन्स सेट ए इंटू सेट ए. ओके, दैट मीन्स सेट ए क्रॉस सेट ए दैट इक्वल टू 1 2 3 4. सो 4 एलिमेंट होगा. सो 4 इंटू 4 16. एंड सेकेंड वन set B into set B, that means B cross B, so 5 into 5 25. Next sum number 9. If A equal to 1 2 and B equal to 3 4, then how many subset will A cross B have? Okay, so here the number of elements in A that equal to 2, number of elements in B that equal to 2. So that means number of element in the set A cross B that equal to 2 into 2 4. ओके, नाउ नंबर ऑफ सबसेट निकालना है. नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n. हमने सेट में किया था. ओके, मैंने जो सेट का वीडियो अपलोड किया है वहाँ पर नंबर ऑफ सबसेट निकालना होता है. सो नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला होता है 2 to the power n. इसका मतलब आपको कोई भी सेट का अगर कार्डिनल नंबर मालूम है, दैट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम है, सो आप नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं. और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट का भी फॉर्मूला होता है 2 to the power n minus 1. पर यहाँ पर हमको नंबर ऑफ सबसेट निकालना है, दैट्स वाई 2 to the power n. सो 2 to the power n मीन्स हियर n इक्वल टू 4, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, सो 2 to the power 4 दैट इक्वल टू 16. नेक्स्ट नंबर ऑफ सम नंबर 10. इफ x बिलोंग्स टू, दैट इज बिलोंग्स टू 2 3 5 एंड y बिलोंग्स टू 2 4 6, फॉर्म द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट x लेस देन y. इसका मतलब आपको एक यहाँ पर सेट फॉर्म करना है ऑर्डर पेयर में जिसका x लेस देन y, दैट मीन्स द फर्स्ट कंपोनेंट विल बी लेस देन इक्वल टू द सेकेंड कंपोनेंट. सो यहाँ पर 2 ले लिया है. अब 2 के साथ 2 तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल हो रहा है, 2 के साथ 4 हो सकता है. सो 2 4 देन 2 6, फर्स्ट कंपोनेंट लेस देन सेकेंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट लेस देन सेकेंड कंपोनेंट. नेक्स्ट वन 3 के साथ 2 नहीं होगा क्योंकि 2 लेस देन है. सो 3 4 और 3 6 एंड लास्ट वन 5 6. Okay, so in this ordered pair here x, that means the first component less than the second component. Next 11. X belongs to minus 1 2 3 4 5, y belongs to 0 3 6. So form the set of all ordered pair x y such that x plus y equal to 5. Okay, that means the first component and the second component of the ordered pair that equal to 5. So minus 1 0 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 6. minus 1 plus 6 that equal to 5 होता है. So first one, second one 2 plus 3 5, and third one here 5 plus 0 5. So these are the set of the ordered pairs. Next sum number 12. If x belongs to 2 3 4, y belongs to 4 6 9 0, and x is a factor of y, then you have to form the ordered pair set. X is a factor of y, so 2 is the factor of 4, so 2 4, 2 also the factor of 6 and 10 also, so 2 6 2 10. Next 3 is the factor of 9 and 6 both, so 3 6 3 9, and 4 is the factor of only 4, so 4 4.
Now the last one, the last sum for this video. If you like my video, please share this video and please subscribe my channel, press the bell icon so you will get the notification. So here in sum number 13, a equal to minus 1, 0, 1, 2, 3. Clear? Write the subset of S of A cross A such that the second component of the element of S is 0. Second component of the element of S is 0. So A cross A, that means here all the second component will be 0. So first write down the second component in the ordered pair. The 0, 0, 0, 0, 0. And then write down each and every number. So minus 1, then 0, then 1, then 2, and then 3. It's very easy.